Monitor piepten in einem hektischen Rhythmus. Als der Hochdekorierter Marine-Kommandeur das Medizinablet gewaltsam zur Seitschabe ein and ihr Krankenschwester fordert. Verachtet zivilis personal brult. Das sie absolut nix von warem opferversti. Unbeeindruckt krempelt sie ruhig ihren Kassakarmel hoch in thult ein Verblas Tatoierungssemblem. Das seinen Herschlag Stockenlies. Desinfektionsmittel abgestandene Kaffee. Das während die beiden Duft. Die Katharina Bauer, jeden Morgen im Karl Friedrich Veteranen Krankenhaus empfingen. MIT 34 Jaren war Katharina. Die vom Erschöpften Personal der Station 7c ausschließlich als Katie besegnet wird, ein Leiten Trauma-Krankenschwester, deren Ruf für unerschütterlich Ruhe legender war. Sie verhatschelt ihr Patienten nicht, kämpft aber mit einer Wildheit für sie, die selbst die behandelnden Arzt einschüchtert. In diesem besonderen Dienstag vibriert die Station mit einer merkwürdigen, nervösen Energie. Die Kelderspannung befand sich in Zimmer 714. Pensionierter Marine-Kommandant Rainer Steinberg. Rainer Steinberg war ein Gespenster Wustenkrieg. Ein Mann, dessen militarisch Laufbahn benso schwer dekoriert war wie sein Körper vernarbt. MIT 62 Jaren besaß ein Aus Granit Gemmeiseltstatter, die jedoch durch ein schwer Osteomyelitis geschwächt war. Ein Tiefnackeninfektion, die auf Jarzentil Splitterwunden zurückging, sowie durch einen Citrapid verschlechternden Herzfehler. War auch, nach einhelliger Meinung der Personals, ein absoluter Albtraum. Hat gerade seinen Haferbregigen die, wan geworfen. Wimmert Krankenschwester Bridget in der Pflegestation tupft einen Fleck von ihrem Kassik. Sie zittert. Sagt, min Inkompetenz sei todlicher als feindliches Führer. Ich kann nicht mehr rein, Dr. Hartmann. Ich kann es einfach nicht. Dr. Thomas Hartmann Reib, sich die, schläfen starrte auf die dick Krankenakt in seinen Händen. Sie braucht ihr intravenösen Antibiotika, Bridget. When sie ein weiter Dosis versammelt, were die Infektion in seinem Oberschenkelknochen in seinen Blutkreislauf eintreten. Wir sprechen bis zum Abend von einer Sepsis. Dan such jemand anderen, Schoss Bridget Zurich, ihr Stimme zerbrechend. Verlangt jemand in MIT Rückgrat, sein genauen Wort. Katie trat zur Thek, Gesicht Sausdruck on Lesper. Sie griff nach Rainer Steinbergs Act Aus Dr. Hartmanns Handen. Ihr grünen Augen scanten den dicken Stapelpapier konzentrierten sich ganz auf den Abschnitt mit den demografischen Daten der Vergeschicht. Blick starrt auf einer einzigen Textzeile. Kommandierender Offizier, Dritzbataillon, Funds Marines. Provinz Sang, Afghanistan, 2010. Ein merkliches Anspannen von Katis Kiefer war der einzig Hinweis darauf, dass sie Urgendet was bemerkenswert gelassen hat. Sie schloss den Mittelordner mit einem scharfen Klacken. Sieht das Vankomeisen ein frisch Kochsalzbuling auf, sagt Katie ruhig. Ich burn min. Dr. Hartmann suffst mit Spurbearer Erleiderung. Sei vorsichtig, Katie. Ist völlig unkooperativ. Hat enorm Schmerzen, gib das aber nicht zu. Ihr lasst es in jedem Aus, der durch dies Turget. Ich hab schlimmers erlebt, antwortet Katie, ihr Stimme flach. Sie berietet das Medikamentenablet mit methodischer Präzision vor. Als sie den langen Linoleumflur entlangen, verblassen die Geräusche des Krankenhauses zu einem Leisen zusammen. Sie hielt vor Zimmer 714 in. Durch das kleine Glasfenster kann sie Kommandant Steinberg sehen. Saß aufrecht im Bett. Sein Haltung starr gerade, trotz des sichtbaren Schweißes auf seiner Stirn. Sein silbergraues Haar war in einem stringent Militarschnitt getragen. Sein hellblauen Augen starrten auf den Fernseher, obwohl dieser ausgeschaltet war. Sein linker Unterarm war schwer verbunden. Die Überrest von Bridgets Frühstückstablet waren über den Boden verstreut.
Katie stiest die auf. Sie klopft nicht. Ich hab dieser weinenden wide von einer Krankenschwester gesagt. Sei, soll jemanden schicken. Der wirklich weiß, wie man einen direkten Befehl befault. Nert Rainer. Und den Kopf zu wenden. Sein Stimme war wie Kies die rostiges Eisen. Es sei denn. Sie haben einen medischen Abschluss die ein Funktionärens Gehirn. Karen Siam. Guten Morgen, Kommandant Steinberg, sagt Katie gleichmäßig die Trat über ein Verschiet Haferbrei Futsa. Sie stellt Tablet auf den Nachttisch. Mein Name ist Katharina. Ich werde ihr Pflege übernehmen. Die zur Protokoll. Der Boden ist zum Gehende, nicht für Frühstück. Rainer wants sich schleißlich zu sein Augen während die sie abskatzend. Sah ein Frau von durchschnittlicher Groß. Dunkels haar zu einem Strafen. Sacklichen Natten zurückgezogen. Sie trug kein Make-up, keinen Schmuck, Merenblauer Kassik war Mikelos. Ich brauch kein Babysitterin, Katharina. Spuckte aus, ich brauch Kompetenz medizinisches Personal. Ich muss mit dem Schafar sprechen. Ich werde Michigan nicht von einem weiteren zivilen Stecknadelkesen pieksen lassen. Sie haben ein Resend nach einer Infektion. Kommandant, antwortet Katie schnappte sich ein Paar, Violet Nitralhanske. Wenn sie dieses Vankomisen nicht in den nächsten 10 Minuten erhalten, werden sie wahrscheinlich in einen septischen Schock geraten. Der Schafarst ist gerät in einer Operation. Geben Sie mir Ihren rechten Arm. Rainers Gesicht rotiert sich vor plötzlicher Wut. Wissen Sie, mit wem Sie sprechen? Ich spreche mit einem Patienten in Zimmer 714 Inch, sagt Katie trat nachher. Die Stoschlach aufnimmt. Gehen Sie raus, befahl Rainer. Sein Stimme sinken in ein gefahrliches, beängstigend ruhiges Register. Holen Sie jemand anderen. Holen Sie einen männlichen Pfleger. Holen Sie einen Militararzt. Ich lasse Michigan nicht von einer weichen Zivilisten anfassen. Sie kennen kein Disziplin. Sie wissen nichts über Schmers. Gehen Sie raus. Katie stand einen langen Moment redglows. Sie betrachtet den stolzen, gebrochenen Mann vor Sie wusste, dass die what nicht wirklich über die Infusion war. Es ging den Verlusterkontroll. Es ging einen Mann, der früher 100 von Kriegern befliegt nun auf ein Krankenhausbett reduziert war. Sie legt die Stoschlach Zurück auf das Tablet. Ich gebe Ihnen genau ein Stund, sich abzuckeln, Kommandant. Ich komm zurück, Sie werden dieses Medikament nehmen. Sie dreht sich auf dem Absatz, Jing hinaus. Als die, schwer Holster zu schnappt, lehnt Katie sich gegen die, flirwand schloss die Augen. In ihrem Geist blitzt ein Orenbetabens Donnern auf. Der Jarek von brennendem Diesel die blendend weiß sonder afghanischen Wust. Sie drank die Erinnerung zurück in ihr dunkel Schachtel. Holt tief Luft Jing zur Pflegestation. Der Warkampf hat gerät, erst begonnen. Frühen Nachmittag hat sich Rainer Steinbergs Zusten merklich verschlechtert. Als Katie 1400 Hours zurückkehrt, war die Luft im Zimmer dick unnatürlich warm. Rainer warf sich like gegen die sterilen weißen Laken. Sein war blass feucht vor fibrigem Schweiß. Sein Mung flach schnell. Trotz seines offensichtlichen körperlichen Verfalls blieb das trotzig Feuer in seinen hellblauen Augen ungelöscht. Ich habe Ihnen gesagt, guckt Rainer, als Katie eintrat. Holen Sie jemand anderen. Haben Sie den Befehl nicht gehört? Der Befehl wird ignoriert, sagt Katie, ton professional. Sie schab einen Vorstander nachher in sein Bett. Ihr Temperatur betragt 39,7 Grad, Kommandant. Innen Loft Zeit davon. Wir müssen einen zentralen Zugang legen. Niemand legt mir ein Leine in die Brust, belt Rainer versucht auf Zusitzen, was in Vorschmers stonen ließ. Sie Zivilisten seid alle gleich. Arrogant. Sie denken, while Sie in einem Krankenhaus arbeiten, verstehen Sie Leben Tod? Sie wissen einen Teufel. Katie berietet ruhig das steril, Feld
vor ignoriert seinen Ausbruch. Legend sie sich hin, Rainer. Sie belassen hers. Nennen sie Michigan nicht Rainer. Brult, a Schlug sein gesund Faustgegen die Matrize. Sie nennen Michigan Kommandant. Sie haben das Recht, nicht verdient, meine Namen zu benutzen. Keiner von ihnen. Sie sitzen hier in ihren klimatisierten Rahmen, bekleiden, sich überlang schichten, warend Eckmänner im Dreck verblutet sind. Katie hielt in. Sie hielt einen betadine Tupfer in der Luft. Sie wollen über Schmers reden. Vor Rainer fort, sein Stimme brechend. Das Delirium begann. Die Grenzen zwischen Gegenwart und Vergangenheit zu verwischen. Sie denken, eine del Tutwe? Versuchen sie, Zuzusen, wie ein 19, Jarger Junges sein eigenen Einschweiden den Händen Versuchen sie, einer Mutter einen Brief zu schreiben und zu sagen, dass Sohn nicht nach Hause kommt. Gefreiter erster Klasse Dominik Muller, flustert heiser, tronen schleislich, sein Stoischen verteidigen durchbrechend. Oberfreiter Jonas Wagner. Ich habe sie in dies Gas geschickt. Ich habe den Befehl gegeben. Sie denken, sie können Druck Kleinsmatchen? Holen sie mir jemanden, der wirklich verstet, was es bedeutet zu bluten. Still senkt sich auf das Zimmer, nur unterbrochen durch das rhythmisch Piepsen des Monitors. Katie senkt langsam den betadine Tupfer auf das Tablett. Sie rief nicht nach Sicherheit. Sie lief nicht zu Dr. Hartmann. Stattdessen ging sie zur Verschloss sie mit einem schweren Klicken. Sie schloss die Jalousien vollständig. Das Zimmer tauchten in Wakes, Schattiges halbdunkel. Rainer blinzelt, sein Kampfinstinkt trotz seiner Schwäche aufflammend. Was zur Holly Mackensieda? Katie ging zum Fussen seines Betts. Sie warf ihren Krankenhausesweis auf den Nacktisch. Dan schab sie mit bedachtigen, unhasten Bugungen den Armel linken Kassikshock. Sie reden viel über den Dreck, Kommandant, sagt Katie. Ihr Stimme war nicht mehr der klinisch Ton einer Krankenhausners. Sie war leise, grob trug das Schwergewicht der Autorität. Sie reden über den Sand das Blut die 19, Jargon Jungs. Sie schab den dunkelblauem Stoff über ihren Ellbogen und fällt ihren linken Unterarm. Sie reden über Oberfreiten Jonas Wagner. Vor Katie fort trat einen Schritt nachher. Ich erinnere Michigan in Jonas. Hat die schreckliche Angewohnheit, Sonnenblumenkern zu kauen die Schalen in die Humbiluft Tungschlitz zu spucken. Ihm fällt sein Worte linkers an, weil über ein Kiest in Camp Pendleton gestelpert war. Rainers Atem stockt. Sein Augen weiteten sich. We können sie das wissen. Katie trat direkt in das Licht der Deckenlamp. Sie drehte ihren linken Arm so, dass der in ihr Unterarm Rainer zugewand war. Dort, tief in ihr Auge war ein Verblast aber kunstvoll schwarz Tätowierung. Es war kein zart Zivili stuck. Im Zentrum war der Asculapstab, der Geflügelstab die Schlangen de medizinischen Felds. Aber den Stab hierum waren der Adler, der Globus der Anker der United States Marine Corps geflochten. Über dem Emblem, in Kuntergottischer Schrift, standen die Wort Fleet Marine Force. Darunter die unmissverständlichen Ziffern, die Rainer Steinbergs Blut in den Adern gefrieren ließen. 3 to 5 Dunkelross. Ich war dort in Sang, sagt Katie, ihr Augen in Sang bohrend. Ich war Navy Sanitator. Einsetzt bei Infanterienheit. Ich habe 8 Monate lang Dinselben direkt gegessen. Dinselben sand geht mit direkt neben ihren Jungs geblutet. Rainer starrte auf die Tätowierung, sein Kiefer zitternd. War volle galant. Sie wollen übergefreiten erster Klasse Dominik Muller reden, fragt Katie, ihr Stimme zum allerersten Mal brechend. Ein Train ihr Wange hinuntergliedend. Domi war, main patient. Als dieser Sprengsatz in der Gas explodiert. War ich diejenige, die durch das Sperrfeuer gekrochen ist, zu ihm zu gelangen.
Ich war diejenige, die tourniquets anlegt. Ich war diejenige, der in Hand in seiner Brust, waren die versucht, die Blutung zu stoppen. Waren wir auf den Medevac warteten, der zu lang braucht. Sie lehnt sich über das Bett. Gesicht Zentimeter von seinem entfernt. Ich war das letzte Gesicht, das Domi Muller gesehen hat, Kommandant, flüstert Katie heftig. Ich hab sein Hand gehalten, als, starb. Also Urselen sie mir nie wieder, das ich nicht weiß, was es bedeutet zu dienen. Urselen sie mir nie wieder, das ich nicht weiß, was es bedeutet zu bluten. Rainer Steinberg, der gehartigt Marine-Kommandeur, der die gesamt Krankenhausstation in Angst versetzt hat, hab langsam sein zitternd recht Hand. Sein Finger streiften die Luft, ner Zentimeter von der Tint auf Katis Arm entfernt. Sanitaterin, guckt Sie sind ein Sanitaterin. Ich war es, sagt Katie rollt ihren Armel sanft wiederherunter. Jetzt bin ich ihr Krankenschwester. Gerät jetzt, Kommandant, werden Sie Michigan Dyson Zentralen Zugang legen lassen. Oder Sie werden sterben. Ich weigere Michigan. Nach einen weiteren Mann vom dritten Fünften zu verlieren. Vers dahin war UNS. Rainer blickt in Katis Augen. Die wat Warweg. Die trotzige Warweg. Ein Stel war, ein Überwältigen Welli von Kameradschaft Erleiderung. Langsam ließ seinen Kopf zurück auf das Kissen sinken. Ein einzig Tränenband sich ihren Weg durch sein verwittertes Gesicht. Ja, Sanitaterin, flüstert Tun ces. Die still in Zimmer 714 word ner durch das Reisen sterler Verpackungen das Piepsen, der Monitors unterbrochen. Katie bewegt, sich MIT der Gupten Ephysians eins Camp Sanitators. Sie barrietet, die einstigstell Nap unterhalb von Rainers Rectum Schlüsselbein, vor reibt die, ot MIT kaltem Chlorhexidin ab. Sie werden einen scharfen Stick spüren, Kommandant, gefolgt von starkem Druck, warnt Katie. Bewegen Sie sich nicht. Rainer suchte, nicht zusammen. Starrt auf die Deck, seinen Kiefer fest verriegelt. Als die Nadel, sein ot Durchstack, werden sein Nachel weißen den Bettschenen. Aber blieb, so still wie Einstein-Statue. Innerhalb weniger Minuten fährt Katie den Verrungsdraht ein. YT das Gewebe auf sicher den zentralen Venenkatheter. Sie schloss das Hochdossiert Vancomycinin. Das lebensrettend Antibiotikum begann seinen unhinderten Weg direkt in seinen Blutkreislauf. Eingriff abgeschlossen, murmelt Katie trat zurück. Danke, Sanitaterin, sagt Rainer, sein Stimme in heisers Flüstern. Katie zog einen Rollhocker, Herren setzt sich neben sein Bett. Die Dunkelheit des Zimmers fühlt sich wie ein Bakestollen. Sie waren Hut, ein Schrecken für mein Krankenschwestern, Rainer. Ich weiß, Gaber zu. Ich dacht, ich war wieder in der Helmand-Provinz. Der Jerich de Desinfektionsmittels, die Pipenden Maskinen, alles begann ineinander zu verschwimmen. Dan traf Michigan der Schmerz im Bien. Osteomyelitis kümmert sich nicht ihren Rang, sagt Katie Lies. Sie totet, sie genosso sicher wie ein Kugel. Rainer ließ ein Trakins. Humor loses Lachen aus, Violite, sold SIES. 12 Jar, Sanitaterin. 12 Jar Trage, ich die Gespenster de dritten Fünften. Were Verlerin 25 Manner in diesem Einsatz. 200 Verwendiet, die Hawks verlustrate Jetter Einheit im Krieg. Dunkelross hat Gelatin, sagt Katie, lies shot auf ihr Hand. Ich have SIE in dies Gas in sang geschicht, vor Rainer fort, sein Stimme zitternd. Gefreiter Erster Class Dominik Muller, Oberfreiter Jonas Wagner, Spezialist René Decker. Sollt ein Routine-Message Flankierung sein. Ich überprüft das Drohnenvideo selbst. Ich räumt die Route frei. Ich gab den Befehl. Vorwärts zu Phase Linie Gelb. Schloss die Augen fest. 10 Sekunden später auf nicht, sich die Erde. Ein Druckplatten Springsatz, den der Hinterhalt. Schweres Maschen Injur Führer von den Datchern. Ich habe SIE in ein Schlagthos geschicht, Katie.
Damn it, muss ich jeden Tag leben. Ich sehe Muller's Mutter bei seiner Beerdigung. Ich sehe her Gesicht Jed's Mal, wenn ich die Augen schließe. Katie lesen reden. Sie kann das Drucken Gewicht de Überbenchelt Fools. Sie streckt die Hand aus und legt sie sanft auf seinen unverletzten Arm. Kommandant, sagt Katie mit sanfter aber absoluter Autorität. Ich muss, dass Sie mir sehr genau zuhören. Rainer auf nicht die Augen. Sie haben sie nicht in Schlachthos geschicht, erklärt Katie fest. Sie haben sie zum richtigen Zeitpunkt in den genau richtigen Ort geschicht. Rainer schüttelt bitter den Kopf. Bemet Lieden, Sie Michigan nicht. Die Aufklärung war fehlerhaft. Die Aufklärung war vollkommen korrekt, widersprach Katie. Aber was sie in den abschließenden Nachberichten gelassen haben. While bis vor 3 Jahren geheim gehalten war das, was Mulle Wagner und dieser Gas tatsächlich gefunden haben. Rainer hört auf zu atmen. Was meinen Sie, als ich in dies Gas gekrochen bin, zu domi zu gelangen, erklärt Katie, lager nicht zufällig im Dreck. Sein Körper war vor einem schweren Eisentor positioniert. Hinter diesem Tor war ein Innenhof. Und in diesem Innenhof stand ein weißer Toyota Hilux, der vom Boden bis zur Decke mit Artilleriegranaten und selbsthergestellten Sprengstoffen gefüllt war. Rainers Augen weiteten sich in absolutem Schock. Es war ein farsegebundener Sprengsatz, fuhr Katie fort. Die Aufständischen hielten in dieser Gas, warteten darauf, dass Konvoi am Marktplatz vorbeifahrt. When dieser Lastwagen auf die Straße gefahren war, drei Humvees verdampft. Hat 80 Marines getötet. Hat sie getötet. Katie druckt seinen Arm sanft. Domi Muller sah den Lastwagen. Sah die Aufständischen, die versuchten, das Tor zu öffnen. Und Wagner lassen, nicht zufällig einen Sprengsatz aus, Rainer. Sie griffen aktiv die Torwächterin. Sie warfen ein Splittergranat, den Lastwagen außer Gefecht zu setzen. Und die Aufständischen zündeten in Panik ein kleiner Abwehrlader. Das ist es, was sie getötet hat. Sie starben nicht wegen eines schlechten Befehls. Sie starben, weil sie ein Blitzenskidung treffen, sich zu opfern, diesen Lastwagen daran zu hindern, die Hauptstraße zu erreichen. Sie starben und retteten uns alle. Die darauf folgen still war absolut. Rainer Steinberg, ein Mann, der in den Führern der brutalsten Camps der modernen Ära geschmiedet worden war, begann zu weinen. Es war kein Stills, Wordevils tronen eins Offiziers. Es war ein Kalens, Bruster schuttern Schlutchen. 12 Jar Unterbittlicher, Giftiger schud. Der Glob, das sein Inkompetenz, sein Jungs ermordet hat, zur splittert in Tausend, stuck auf dem Linolumbeden der Station, 7C. Katie stand auf und tat das Einzig, was ein Sanitator in Tunkani. Sie legt ihr Arm vorsichtig die zitternden Schultern der Kommandantin und hielt in. Als das Fieber brach und die Gespenster von sang inlig zur Ruhe kamen. In den folgenden 2 Wochen war die Transformation auf Station 7C nix weniger als wundersam. Das Vancomycin schlug die Osteomyelitis aggressive Zurich. Rainer's Fieber verschwand innerhalb von 48 Stunden und die Farbe in sein Gesicht Zurich. Aber die körperlich Heilung war sekunder gegenüber dem tiefgreifenden psychologischen Wandel im Kommandanten. Der erschreckend, aggressive Patient, der Haferbrei auf Bridget geworfen hat, war verschwunden. In seiner Stelle war ein ruhiger, äußerst respektvoller Veteran, der medizinisch Anweisung buxtebendiger befolgt. Sein absolut Loyalität war jedoch ausschließlich Katie vorbehalten. Guten Morgen, Dr. Hartmann, drant Rainer eins dein Stagmorgens. Sie können die lang Ried überspringen. Sanitatoren Bauer hat bereits mein Vitalzeichen überprüft. Mein Leine gespult und mein Leukozytenansel überprüft. Sie liegt bei 9.0,
00. Ich bin bereit für orale Antibiotika. Dr. Hartmann Blinzelt, schaut auf die Act, dan auf Katie, die ruhig in der Eckstand, ja in schmunzeln auf ihr Rennlippen. Nun, Kommandant, yes skaint. Als Word Schwesterbauer jetzt means Station Leighton. Sie leitet ein Triage-Einheit unter schwerem Morsarbisches, Dr. Antwortet Rainer Scharf. Ich denke, SIE kann EIN par Klembertern Handeben. Behandeln Sie SIE MIT dem Respekt, den SIE Verdien hat. Immer. Dr. Hartmann Laschelt. We're planning ihr Entlassung für Dyson Freitag, Rainer. Sie haben sehr viel Glück. Ich weiß genau, wie viel Glück ich have, sag Rainer, sein Augen Katie fein dent. Als Freitag ankom, strömt die Herbsen durch die Krankenhausfenster und Wharf lang Goldin Schatten durch die Lobby. Katie hat gerade, ihr Morgenrun bindet. Als sie zur Hauptentlassungsstation gerufen word. Sie warten auf sie. Katie, flüstert die Stationschwester und zeit auf die schweren Glastren. Als Katie in die mit der Lobby trat, blieb sie abrupt stehen. Wartend auf sie war Kommandant Rainer Steinberg, aufrecht in einem Rollstuhl sitzend, scharf gekleidet in einem dunklen Blazer, MIT, eine USMC Veteranenmutz. Aber war nicht allein. In einem starren, stillen Halbkreis hinter seinem Rollstuhl standen sechs Männer. Sie trugen Zivilkleidung und Ledermotorjacken, aber ihr Haltung war unverkennbar. Einige hatten Prothesen. Einige hatten sichtbar Brandnarben. Alle trugen die schwer, unverwechselbar Aura von Männern, die den Rand der Welt gesehen hatten. Katie konnte sie sofort. Adamstocht. Der Warderie Himmelig Stabsfeldwebel Thomas Garner, schwer auf einen Gestock gestutzt. Neben ihm stand Gefreiter David Ramirez, den Katie in einem zitternden Medevac-Hubschrauber Wiegen einer Schulterwunde behandelt hat. Das während die überlebenden Veteranen des dritten Bataillons, 5. Marines. Dunkelross. Als Katie vortrat. Skien das Gesellschaftige Geräusch der Lobby zu verschwinden. Patient 10, Arzt und Krankenschwestern horten auf, was sie taten. Rainer lost die Bremsen seines Rollstuhls und Schab sich vor, bis nur wenig Meter von Katie entfernt war. Schot zu Hock, sein hellblauen Augen klar und voller tiefer Denkbarkeit. Sanitatoren, sagt Rainer, sein Stimme klar durch die still Lobby Holland. 12 Jahre lang dachten wir hatten unseren Schutzengel in der Wust zurückgelassen. Wir wussten nicht, dass sie nach hier war, nach kämpft, nach Leben rettet. Griff in sein Blazertasch und Holt ein klein, abgenutztes Holzschachtel heraus. Kattes Hand zitterten, als sie die Schachtel entgegenem. Sie auf nicht den Deckel. Auf einem Bett aus Verblichem samt Rutwedger, ein Medaille nach, ein Herausforderungsmanns. Es war ein paar silbern Erkennungsmarken, schwer zerkratzt und Stumpf vom Wassensand. During das Metal gestens Name Latit. Muller, Dominic J. Domies Mutter gab mir die vor 5 Jahren, sag Rainer leis. Sie sag mir, ich soll sie behalten, bis ich Frieden gefunden hat. Ich haben gefunden, Katie, Wiegen innen. Sie waren die letzt, die gehalten hat. Und sie sind diejenigen, die zu mir nach Hause gebracht hat. Dies Gehoren innen jetzt. Tronnen stromten free über Kattes Gesicht. Sie druck die Erkennungsmarken fest in ihr Brust. Das cool Metal in starker Kontrast zu der Warm, die hers Oberfläche. Sie schaut auf und nahm Augenkontakt MIT, jedem einzelnen Marine auf. Sie weinten alles still. Still gestanden. Stabsfeldwebel Garner belt den Befehl, der wie ein Pistolentius in der Lobby halt. Sofort schnappten die 6 Marines, ihr Absatze zusammen. Sogar Rainers Wang sich trotz des Schmerzes auf Zussen. Sein Haltung so gerät und unnachgiebig wie ein Fahnenmast. In vollkommener Unison haben die Veteranen von Dunkelross ihr rechten Hand zu einem Nappen, tief respektvollen Salat. Es war ein Offizier und sein Männer,
die einer Sanitäterin salutierten. Einwurstes gegen das traditionelle Militärprotokoll, aber die höchste Ehrenform in der Bruderschaft des Kampfes. Sie salutierten nicht ihren Rang. Sie salutierten ihr Ziel. Katie stand aufrecht, die Tronen nach immer vollend. Uni hab ihr Hand. Undi erwider den Salat mit dem wilden, unbestreitbaren Stolz einer Frau. Die durch die Heilige Gangen war Undi ihr Bruder auf der anderen Seite herausgebracht hat.